பலத்த கைத்தட்டலை வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நண்பர்கள் இந்த முன்புற இடத்தை சற்று காலியாக விடுபடி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி. bagi lagu kebangsaan kita, negaraku, mengikuti lagu MIC. வருகையாளர் அனைவரையும் எழுந்து நிற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நாட்டுப்பண், அதைத் தொடர்ந்து மாயிகாவின் கீதம் இடம்பெறும்.
Lagu. அனைவரையும் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamidin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. S.A. Vigneshwaran, Presiden MIC. Yang berbahagia Datuk Sri M. Saravanan, Timbalan Presiden MIC. Para pemimpin, para jemputan ahli MIC, ahli-ahli media, selamat datang ke Perjumpaan Khas bersama Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. நாட்டின் பிரதமர் மாண்புமிகு டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் பின் இப்ராஹிம் அவர்களே, நாட்டின் துணை பிரதமர் மாண்புமிகு டாக்டர் ஸ்ரீ அஹ்மத் ஜாஹித் பின் ஹமீதி அவர்களே, மாயிகாவின் தேசிய தலைவர் தான் ஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் S.A. விக்னேஸ்வரன் அவர்களே, மாயிகாவின் தேசிய துணை தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ M. சரவணன் அவர்களே, மாயிகாவின் உயர்மட்ட தலைவர்களே, செயலவை உறுப்பினர்களே, நம்முடைய பிரமுகர்களே, வருகையாளர்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே, பிரதமருடன் இந்த சிறப்பு சந்திப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஒரு பலத்த கைத்தட்டலோடு பிரதமர் அவர்களை மாநிலத்தின் தலைமையகத்திற்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம். Dengan rendah hati kami mengucapkan selamat datang ke majlis ini yang mulia. Semoga majlis ini menjadi titik tolak yang bersejarah bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Semoga majlis ini menjadi platform untuk mengeratkan ikatan kebersamaan dan memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi semua rakyat Malaysia. Sekali lagi, selamat datang kepada semua pihak dan terima kasih kerana berkenan hadir di majlis ini. Para hadirin yang dihormati, bagi ucapan alwan dengan segala hormatnya, kami ingin menjemput yang berbahagia Datuk Sri M. Saravanan, Timbalan Presiden MIC. வரவேற்புரை தெரிவித்த மாயிகாவின் தேசிய துணை தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ M. சரவணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati dan sanjungi Yang amat berhormat Perdana Menteri, yang saya hormati Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan berhormat dan Seri Presiden, ahli-ahli majlis tertinggi MIC, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua sayang, wanita, pemuda, putri dan putra, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam meluangkan masa bersama warga MIC pada hari yang cukup bersejarah ini. Hari ini MIC melangkah sejarah genap Yang Amat Berhormat Datuk Seri genap 50 tahun di mana seorang Perdana Menteri melawat bangunan MIC. Kami tak mahu Perdana Menteri Malaysia melawat MIC 24 Ogos 1973 untuk merasmikan bangunan MIC. Dan ketiga itu Datuk Seri, MIC adalah satu-satunya parti politik yang mempunyai bangunan yang paling tinggi di negara ini. Ours was the tallest building at that point of time, Datuk Seri. Maka kehadiran Datuk Seri hari ini merupakan selepas 20 tahun satu perjumpaan yang cukup bersejarah. Datuk Seri cukup kenal dengan kedudukan MIC. Setiap kali saya jumpa dengan Bapak Perdana Menteri, dia tak cerita pasal MIC. Most of the time, apabila jumpa Datuk Samyul, kecuali program rasmi, Datuk Seri panggil Samyul naik. Datuk Seri cerita pasal angka-angka MIC di seluruh negeri. Datuk Seri seperti mana Datuk Seri sedar, setiap kali kita cerita pasal sejarah MIC, there will always two team A, team B. Tetapi sejarah berubah. Sebaik saja Tan Sri Vigneshwaran ambil alih pucuk pimpinan MIC, there is no more two team in MIC. Dan Seri mengambil di
di bawah kepimpinan dan Seri dan parti hari ini cukup kukuh. Walaupun MIC bagi mandat, Majlis Tertinggi bagi mandat kepada Nasional Nasional untuk memutuskan keputusan-keputusan penting bagi parti, tetapi sehingga hari ini beliau make collective decision melalui Majlis Tertinggi. Inilah kebenaran. Dan saya harap kehadiran yang membawa Perdana Menteri hari ini akan melahirkan satu lagi sejarah bagi MIC. Terima kasih. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan. மாண்புமிகு டாக்டர் ஸ்ரீ எம் சரவணன் அவர்களுக்கு வரவேற்புரை வழங்கியதற்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Para hadirin yang dihormati, dengan segala hormatnya kami ingin menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. S.A. Vigneeshwaran, Presiden MIC demi mengalung bunga malai sebagai tanda penghormatan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. மாயிகாவின் தேசிய தலைவர் தான் ஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் எஸ்.ஏ. விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவருக்கு இப்போது பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்கின்றார். ஒரு பலத்த கைதட்டல், நிச்சயமா இது வரலாற்றில் பதிக்கக்கூடிய நாள். தான் ஸ்ரீ அவர்கள் நம்முடைய பிரதமருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து மாலையும் அணிவிக்கின்றார். Presiden MIC demi mengalung bunga malai kepada Yang Amat Berhormat Datuk Sri Ahmad Zahid bin Memilih Timbalan Perdana Menteri. டாக்டர் ஸ்ரீ எம் சரவணன் அவர்கள் நம்முடைய துணை பிரதமருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து மாலையும் அணிவித்து கௌரவிப்பு செய்கின்றார். ஒரு பலத்த கைதட்டல் நம்முடைய பிரதமருக்கும் நம்முடைய துணை பிரதமருக்கும். Hari ini ingin menjemput RT Rajasekretari Setiausaha Agung MIC demi mengalung bunga malai kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. S.A. Vigneeshwaran, Presiden MIC. அவர்கள் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தவங்களை கௌரவிப்பு செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ச்சியோடு சொல்லியிருக்கிறாரு. நம்முடைய பிரதமருக்கும் நம்முடைய துணை பிரதமருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை இவ்வேளையில் தெரிவித்துக் கொள்வோம். Para hadirin yang dihormati, kami ingin menjemput Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. S.A. Vigneeshwaran, Presiden MIC untuk ucapan beliau. Dipersilakan. மாயிகாவின் தேசிய தலைவர் தான் ஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் எஸ்.ஏ. விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் இப்போது சிறப்புரை ஆற்றுவார். இது போன இருக்குங்கண்ணா. Kita raihkan pada hari ini Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Sri Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Rangkap Pengurusi Barisan Nasional. Yang saya sayangi Yang Berhormat Datuk Sri M. Saravanan, Timbalan Presiden MIC, Yang Berbahagia Datuk Sri R.S. Tanindran, Presiden Mahkamah Sakti Malaysia, Naib-Naib Presiden MIC Yang Bahagia Datuk Tim Mohan, Yang Bahagia Datuk Tim Murgia, Yang Bahagia Datuk M. Asojan, Yang Bahagia Datuk Koilan Pillai, Yang Berhormat Senator Datuk Nelson Ranganathan, Setiausaha Agung MIC Encik RT Rajasekretari, Yang Bahagia Tan Sri Datuk Sri M. Ramasamy, Bandari Agung MIC, Encik Tinalan Ketua Penerangan MIC, Encik Munendi Setiausaha Organisasi Kebangsaan, YB Ravin Kumar Krishnasamy Ketua Pemuda MIC, Yang Bahagia Datuk Mona Munendi Ketua Wanita MIC, Dr. Kishwa Bigabadi Ketua Putra, Encik Puneswari Rajaram Ketua Puteri MIC, ahli-ahli Majlis Tertinggi MIC, pengurusi-pengurusi Badan Perhubungan MIC Negeri, ketua-ketua bahagian, ahli jawatan kuasa bahagian, ketua-ketua cawangan dan wakil daripada sayap
pemuda, wanita, putera dan puteri, rakan-rakan media serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya dan menghalau-halukan kedatangan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah sudi hadir pada perjumpaan kita pada petang ini. Dalam kesibukan beliau merantau seluruh pelosok negara untuk kempen PRN dengan kepimpinan yang amat berhormat menampakkan langkah ke hadapan perancangan masa depan yang akan dibawa oleh Kerajaan Perpaduan dan pada masa yang sama menangkil segala tomahan dan kritikan pembangkang. Kedatangan yang amat berhormat Perdana Menteri ke Ibu Pejabat MIC dengan segala keadaan ini adalah satu penghormatan yang cukup bermakna kepada saya. Actually, my ucapan is I don't think I can read my ucapan. There is too much media and this is something that I must talk to within Barisan Nasional. So I'd just like to say a few things like that. See, I normally I would like to talk a lot, but when I see Datuk Seri Ahmad Zaidi, I cannot talk. So I was expecting you not to come. Now, tapi yang amat berhormat, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri. We are actually at a crossroad, MIC, because the perimeters that was set for the seats will ensure that we actually get one seat that is Tapa in the next 16th general election. And even though we had discussion, but it was not reflecting the spirit that we expect, and that we will be given some seats to contest. And UMNO is a very big party. They themselves are fighting for seats and giving in to the bigger support and the spirit of letting brothers in UMNO to contest in Jorang Padang. It was a very big decision. And I thank you, sir, kerana panggilan dari Yang Amat Berhormat pada saya melalui telefon yang mengatakan bahawa Vicky, why don't you contest Jorang Padang? But because I give you the explanation that there is a quarrel between who is the MB and all that, so at times like this we might as well put a candidate that will have a better chance to win rather than taking something and then losing, because it will look like that we not only that we are not being given but Jorang Padang is a seat that we want, but other seats that were not given in the states like Selangor, Kedah. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid, I think the bigger issue here that we want to share, not the press is here, is about our uneasiness over the past 7 months. We can have got only one seat, but in the spirit of Barisan Nasional, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri should have considered MCA and MIC for the post of a minister compared to the MPs who lost the election and were given the minister's post. Because this is, I understand that is given to parties out of the respect and everything, but we were not given anything. It shows that the reason for us in Kerajaan Perpaduan ni just dianatirikan. And so, and I did also tell to Datuk Seri Perdana Menteri, and he did tell me that after the election we will consider, because not even no GLC was also given. It's not that we want the poster; it's the respect that it be given to us by giving this post. And unfortunately, sir,
being UMNO a very big party to satisfy its members, so maybe the decision was taken in that manner. But whatever said and done, Yang Menghormat Datuk Seri Perdana Menteri dan Yang Menghormat Datuk Seri Perdana Menteri, MIC has been there for very long. We have decided to swim and sink with Barisan Nasional, and this is our thing for all these years. Kalau nak cakap salah MIC ni, we only follow our elder brother UMNO. So we are only one minister, and in a certain state only one exco. We cannot do much to change whatever policies that we come, but we take responsibility. And we took responsibility until the community sidelined us. And we didn't mind. We still stayed with Barisan Nasional, and especially UMNO. And even though we got dissatisfaction, our Majlis Tertinggi Keputusan, we say whatever it is, all of you all work for Barisan Nasional. Because the other side, you're not given any seat. So asking them to come and support will be like, next year I might not be the president. But whatever it says, our hope, I had a very long talk with you for 1.5 hours. I came back, I explained to the pada ahli majlis tertinggi bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi jaminan bahawa dalam masa 1 tahun ni, Vicky, I will start resolving Indian issues. Just and I trust you, sir. I trust you because nobody else to trust. I trust you, and you have got Indians in your party, and that's the decision that we made. We don't mix just because I might have a problem that Datuk Seri still not forgive me for reasons only known to him. But that one I know, I can just buy durian and go to his house and resolve it. But the issue is about the members knowing, because some already said that maybe the president is getting something behind. Maybe he's not talking. Until I got so fed up, I told the CWC, maybe I should just step down. No, maybe you all should run the party. No? No! Wait, you all don't take it serious, I must have been. No, because we are not getting anything, sir. It's not because we want, because if you don't do it, sir, with all due respect, sir, you know the things the ministers have some controversies, people do not know they are learning. We in the Barisan Nasional, we appreciate. Pasal kalau baru tu, they don't know how to work. And we are patient. All this patience is to give you a chance. And I promised you that, sir, I give you my word as MIC President, we will ensure that you stay for 5 years as the Prime Minister. I told you, we don't have a change. We don't have. The only problem is, I think that in order to get the Indians and resolve the problem, we are a structured party. We are a structured party. We can actually work in all implementation of the government policy to give you a hand to resolve. You said this thing in Miskin Tegak will be resolved by this end of the year. That's a very tough statement. It's not easy. And if we don't get all of us to work together, it's not going to be very easy for you, sir. And of course, as a Barisan Nasional Chairman, to Datuk Seri, whatever it is, I hope that after this election you will seriously consider. And I'm not going to keep quiet. I'm going to disturb Datuk Seri more to ensure that that he also ensures that MIC and MCA are given the adequate, what you can say, respect. Kalau tidak ada peluang untuk jawatan ke apa pun, it's okay. Kalau tidak ada, malu is quite important in politics and in our budaya Melayu dengan India pun sama juga. So I plead with you that you are in a campaign now.
So I'm not going to make any demand. There's no demand. I give you my assurance, sebagai Presiden MIC, and I can tell you I can vouch for my division, and they orang cakap 20 tu di sana semua ada bullshit. I just told them bullshit because it is. No one here will work against the instructions by MIC. Kalau dia orang fikir, that means the instruction will come from me. Or behind me, Sarunan is doing the instruction. Saya amat berhormat Perdana Menteri, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri. Please do consider that kita ni dalam, I told you, we are in a crossroad because we cannot even make a decision to leave. Because I am quite fond of you now, and Pakistan is very attached to everybody's heart, especially at home. Terdesak, don't know what to do. We've been getting good offers. We got it before the election. We cannot take the offer. We are not given offer. Sir, I think in this politics, I am a novice compared to you, and also compared to the President. So I leave it to your good hands, and I'm going to tell in front of all of them that I've given you my word. The none will work against PH. More than that, we will work for PH. So sir, I leave it to you in your good hands. That they all know, sir. Every decision you make, you helped us with 25 million. All my members know. Do you all know or you don't know? Yes. Do you all know that he's also considering for us to buy the land beside? Yes. Takkan ini semua you buat dia orang nak deraka. We will support you, and we are very frank about it. So that's our problem in Barisan Nasional, sir. I actually didn't complain to you on that part to come and solve it. To call you to come and talk to my division chairman, give them the confidence that under your leadership, MIC will not be silent. Yang kata-kata itu, yang berhormat dengan persoalan masa and everything, saya dengan Netaji mohon maaf kalau ada apa-apa yang saya kata-kata bukan betul. Tapi I'm very happy as the President of MIC. Not only came in 1977, only the Prime Minister came. In 2023, the Prime Minister and the Deputy Prime Minister came. Saya minta maaf kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri because the face is missing. Kerana there was no confirmation until this morning, and you had some letters and everything. So again, just one or two words in Tamil. Inga terada vanthirukum. They also outside there, sir. I think maybe actually that is with the head and all the king. Terada vanthirukum Maikavin தொண்டர்களே. இன்றைய நிகழ்வு ஒரு சிறப்பான நிகழ்வு. தேசிய பிரதமர் மாண்புக்கு மரியாதைக்குரிய Datuk Seri Anwar Ibrahim அவர்களும் மற்றும் துணை பிரதமர் மாண்புக்கு மரியாதை Datuk Seri Seri அவர்களும் இங்க வருகை புரிந்து மாய்க்காக்கு இவ்வளவு ஒரு மரியாதை காட்டினதுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நம்மளோட பிரச்சனை என்னன்னா, எதிர்காலம் 16வது எதிர்காலம் தேர்தல் எந்த நிலைமையில நம்ம கட்சி போய்கிட்டு இருக்குன்னா, சில வேலைகள் நம்ம சொல்றது வெளியே சொல்றது இல்லை. சொன்னா தான் உடனே அனுப்பிடுறாங்க வாய்ஸ் ஓவர். ஆனா இன்றைய உள்ள சூழ்நிலையில இவர் பிரதமராக இருந்து நம்ம கேட்கறதுக்கு எல்லாமே நீ எடுத்துட்டு வா விக்கி, உனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு இப்படின்னு Datuk Seri டைட்டா சொன்னாரு. என்கிட்ட மீட்டிங் போய் பார்க்க முடியல. ஈஸோ டோல்ட் மீ bring it to me, I will resolve. So இப்போ என்னன்னா, சில இது நம்ம பிரச்சனைகளை தீர்வு காணலாம், சில பிரச்சனைகளை தீர்வு காண முடியாது. அதனால கட்சி எடுக்க வேண்டிய முடிவு மாயிக்காக்கு எது சரியா தோணுதோ, மாயிக்காவோட எதிர்காலம்
எந்த வகையில நம்ம முடிவெடுத்தா அதுக்கு சரியா இருக்குன்னு சொல்லி தான் நாங்க எங்களோட அரசியல் பாணியை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். எனக்கோ இல்லை டாக்டர் ஸ்ரீ சரவணனுக்கோ பதவி எடுத்துக்கிட்டு இந்த பூஜா போடுற காலம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் நம்மளோட வேலை என்ன சமுதாயத்தோட பிரச்சனைகளை தீர்வு கண்டது. அந்த அடிப்படையில் மாயிக்கா இப்போ அரசாங்கத்தில் ஒரு சேத்துல ஒரு கால் ஆற்றுல ஒரு கால் இருக்கிற மாதிரியா இருந்தாலும் பிரதமர் அவர்கள்ட்ட நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தேன், இந்த தேர்தல் முடிஞ்சோடனே மாயிக்காக்கு நீங்க சரியான மரியாதை கொடுக்கணும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கேன். சகோதரர்கள் சகோதரிகளே, தயவு செய்து இன்றையோட நிகழ்வு இது. இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு வந்திருக்கிற அனைத்து தொகுதியும் இந்த PRNல கிராஜான் பர்பாடுவான்ல நிக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஆதரவு காட்டிதான். இதுக்கு முன்ன இருந்த சூழ்நிலை வேற. இன்னைக்கு பிரதமர் அவர்களும் துணை பிரதமர் அவர்களும் மாயிக்காக்கு நம்மள மரியாதை செலுத்தினா நம்மளோட பாரம்பரியம் என்ன சொல்லுது, அந்த மரியாதைக்கு ஏத்து நம்ம வேலை செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா? அதனால தயவு செய்து இந்த PRN தேர்தலில் கெடா, பினேங், ஸ்லாங்கோ, நெகிரிசிம்லா இந்த 4 மாநிலத்தில் உள்ள தொகுதி தலைவர்கள், செயற்குழு உறுப்பினர்கள், இளைஞர், மகளிர், புத்திரா புத்திரி நீங்க எல்லாமே உங்க நிகழ்ச்சியை செய்ய இன்று நீங்க ஆரம்பிக்கணும். முடியுமா? அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, தயவு செய்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த மாநாட்டுக்கு நான் தத்தோஸ்ரீ தனேந்திரனை கூப்பிட்டேன். ஏன்னா நாங்க ஒரு முடிவு செய்துட்டோம், மக்கள் சக்தியும் மாயிக்காவும் இனிமே இணைந்து செயல்படும். அதனால தயவு செய்து, ஏன்னா இது ஒரு நம்ம கட்சி ஒரு இன கட்சியா இருந்தாலும் இந்த இனத்துக்கு யாராரு கூட நம்ம கூட இருந்து வேலை செய்ய முன் வராங்களோ அவங்கள நம்ம கதவு திறந்து தாராளமா வந்து வேலை செய்யணும்னு தான் நம்ம சொல்லணும். இல்லையே கடந்த காலத்துல உள்ள அரசியல் பாணி எல்லாமே மாறிடுச்சு. ஸோ சார், not only MIC but மக்கள் சக்தி together with our friends in BN, we have all now started working together and we call for a meeting within 1 or 2 days with the chairman of Kerajaan Nasional to ensure that all the Kerajaan Perjumpaan which has been championing by Dr. Gusel and Dr. Seri will ensure that we go down and make sure that the Indian votes are significant. Wherever they are significant, we get it to the respective candidate. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, நம்மளோட கட்டட வேலை 21ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்மளோட இப்ப இந்த கட்டடத்தை உடைச்சுட்டா எவனுமே தேசிய தலைவராக வரமாட்டேன்னு சொல்லி நான் உடைக்க நினைச்சேன். இதுக்கு எல்லாம் முழு பொறுப்பு தான் ஸ்ரீ ராமசாமி தலையில கட்டிடுவேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும் காசு வருமானம் கூட அவர் காசு வச்சு கட்டிடுவேன். தயவு செய்து 21ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை, இந்த திங்கட்கிழமை நம்மளோட எதிர்காலம், அதாவது நம்ம இந்த சமுதாயத்துக்கு நம் எதிர்காலம் குழந்தைகளுக்கு குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு கட்டடம், எவ்வளவு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு தலைமையகம் ஹோட்டல் எல்லாம் எப்படி கட்ட போறோம்னு சொல்லி நம்மளோட வேலை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு தான் போவோங்க. அரசாங்கத்துல இருக்கிறோமா இல்லையோ, நம்மளோட வேலை. அதனால தயவு செஞ்சு திரளாக 21ஆம் தேதி வந்து பிரதமர் அவர்கள் வந்ததுக்கு, துணை பிரதமர் அவர்கள் வந்ததுக்கு நீங்க எல்லாமே ஒரு சத்திய வாக்கு எடுங்க. அதாவது நம்ம எல்லாமே கிராஜான் பர்பாடுவானுக்கு வேலை செய்யணும் வந்து ஏஞ்சி எல்லாம் ஏந்துறீங்க. Nama Hormat kita berikan untuk memberi sokongan padu kepada kepimpinan yang amat hormat serta akan bekerja bertungkus-lumus untuk memastikan kemenangan calon-calon Kerajaan Perjumpaan. Setia tak? Thank you, sir. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. S.A. Vigneswaran atas ucapan beliau. மாயிகாவின் தேசிய தலைவர் தான் ஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீ டாக்டர் S.A. விக்னேஸ்வரன் அவர்களுக்கு அந்த உரை வழங்கியதற்கு மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்வோம்.
hormati, tibalah masa yang dinanti-nantikan bagi ucapan khas majlis ini. Dengan segala hormatnya, kami ingin menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. நாட்டின் பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் பின் இப்ராஹிம் அவர்களை இந்த சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்ற ஒரு பலத்த கைதட்டலோடு. Dari hadir dalam nota yang singkat, Saudara Datuk Seri Zahid Hamidi, Perdana Menteri dan Kursi Barisan Nasional, saudara saya Tan Sri Wiliswaran, Presiden MIC Sarabanan Datuk Sri, Kepala Presiden Pimpinan MIC, rakan-rakan saya muliakan. Saya ingat sejarah ini pun memang mengejutkan. Bayangkan Anwar bulan lalu ke Perdana Menteri UMNO. Sebelum itu ke Perhimpunan Sambutan Hari Raya Cina MCA. Dan hari ini ke gedung MIC. Tetapi kalau kita fikirkan untuk negara, untuk masa depan, bagi dalam pendapat saya ini satu perkembangan yang sangat luar biasa di dunia ini. Saya jumpa Tasifiki beberapa kali, saya beritahu, saya pun tak bayangkan gaduh, berbeza pendapat. Walaupun saya pribadi, saya nak beritahu, saya pribadi dengan Sarabanan selalu saya jumpa di Parlimen. Saya Seri memang sangat hormat dan sangat baik dan hubungan pribadi dan sangat. Tetapi sejarah menentukan. Tak ada kebijaksanaan. Ya, tidak selalu berlaku dalam sejarah begitu. Tapi yang penting untuk apa? Untuk selamatkan negara kita. Dan bagi saya bila saya sebut negara, sudah pun ikuti. Saya tak kata saya satu-satunya pemimpin lain yang berani berhujah begini. Tapi tak ramai yang berani berdepan dengan rakyat, berdepan dengan kelompok-kelompok yang menggunakan isu perkauman yang hangat, bangkitkan isu agama keras. Saya tidak bertolak ansur. Kalau saya pimpin dan selaku Perdana Menteri, saya tidak akan bertanggungjawab memenuhi tugas saya kalau saya tidak menjaga kepentingan semua rakyat, semua kaum di negara Malaysia. So therefore, if I proceed to discuss some of the issues provoked by my friend, I think he came with that intention. He said he wants. I want to assure you that this is not a mere political statement. Those of you who have followed my career may have differences on many issues, but there's no question that I want to continue to serve this country and make sure that every single citizen of this country have a place and proud to be a Malaysian. So let me thank Chairman Nabarisan, Dr. Zahid, UMNO of course, Committee Support MIC and MCA, for that decision, that critical decision, to support under very difficult circumstances the formation of unity government. And I hope earnestly that our track record in the 8 months have proven that we are charting a new course. There's a clear shift from the past policies. And in this division, the political narrative, contentious one, between us and the opposition is clear. One with a clear policy to achieve progress, attain justice and freedom, but to protect the interests of the Malays, of course, protect the constitution, the royalty,
Islam is the religion of the Federation. But we do not compromise. We do not ever would compromise on the principle that this country belongs to all Malaysians, Chinese, Indians. This is why some of the earlier policies have announced, like dealing with the issue of abject poverty, which the President had referred to. I made it very clear. Every single family, irrespective of race, must be recorded. Yes, I've said this before, the majority are the Malays. But remember, the poorest among the poor in Peninsular Malaya happen to be ethnic Indians. And mind you, I'm a Malay leader. Not many Malays throughout history would dare say publicly, in Parliament and outside Parliament, to say yes, the majority of the poor are the Malays, but the poorest of the lot are among the ethnic Indians. And it is our responsibility to deal with this situation, irrespective of this. This is not a departure. We don't need a Malay policy in terms of poverty eradication. We don't need an Indian policy. We need a policy that caters for the problem, to alleviate the problem of every single Malaysian. It happens to be majority of Malays and Indians, because some sporadic Chinese and Orang Asli, and of course some indigenous tribes in Sabah and Sarawak. Similarly, when dealing with the schools, things are being very contentious. Tamil school, Malay school, Arab, Sekolah Arab, and Chinese schools. I said, let us deal with the basic problem. We cannot have our children. Remember, I reiterate the point, our children, Malays or Chinese or Indians, are my children. And they cannot. They're expected to study under atrocious conditions. So it will be our priority, spending 1.4 billion ringgit this year alone to cater for schools with bad conditions, I think, stuff like lavatories or whatever. So this covers a lot of Tamil schools. In cabinet, we update. And of course the minister will say 16 Tamil schools in Kedah, or 20 Sekolah Arab, or I said, regardless, every single school we deal with. Now, my dear friends and my IC leaders, you please accept this is new course. People question, what is your Indian policy? I said, no, my policy is the Malaysian policy. And there is therefore a need for us to understand this narrative. But Vicky and Saravanan came and met me. But there are specific Indian issues they were to deal with. Education, AIDS, your education, Tibet, whatever. I, of course, deal with it. In this conference, International Tamil Conference, Saravanan was there. Of course, he was a star, speaking like MGR, forgetting that the big was there. But he mentioned one pertinent point about what we promised in our education policy for students to study their mother tongue. The condition was 15 students. I said, okay. I alerted the Ministry of Education, let us reduce the number to 10 to make sure there were enough teachers and students, even if they do not qualify initially, about 15 students, we reduce the number. Now this is what, about 8 or 9. I imagine the Ministry of Education be a bit more flexible. We promise to teach them. After all, Bahasa Malaysia, Bahasa Kebangsaan. They study in Bahasa. And we want them to be proficient in the English language too. But they want to make sure that they are proficient in their mother tongue, particularly Tamil, which is also a great historical, cultural, and civilizational language. So that has been the policy change. So let me assure you briefly, Vicky, don't look too sad.
I think you know why he's feeling that way? Because you guys are pressuring him a bit too much. Should give enough confidence in him because he has that art of persuasion and diplomacy that, you know, one meeting with him 1.5 hours, I tend to agree with most what he says. And then I have to deal with Datuk Seri Zahid. I say, Zahid, do this. He says, Zahid, where did you learn this from? I say, no, I got it. But just after one meeting with Vicky, you tend to agree with everything MIC says. You see my problem now. But to be fair, I heard, and I've got presented Vicky. I mean, that's why I think you can trust me as a friend. I do take it seriously. Now, of course, I happen to be the Prime Minister. Okay? We have to constitute the cabinet arrangements. It's true. But it was a very difficult arrangement in the issue. That's why I told him, let me have this 1 year. First, not talking about positions, I want to deliver the promise, particularly to the poor Malays, poor Indians, and the poor generally, all races. That's my dream. I am too passionate about this. I've struggled decades fighting the authorities, mainly to champion the cause of the poor. Now that I'm Prime Minister, I have to deliver. Now, having said that, we need adequate, effective representation. I think you know that. I will discuss, of course, with my colleagues, particularly Datuk Seri Zahid and the party leaders. And I don't see much difficulty, frankly. Once there is trust being put down, and I must again reiterate this point that you have shown enough confidence and respect, and I am of course very appreciative of that. I've been going all over districts, particularly in the states in the West Coast, and every function we keep, I've seen MIC leaders in the districts attending and given their commitment and respect, and I salute them for that. The last time was Selangor, and before that even Jarampadang. Jarampadang of course becomes very controversial, and I don't know the details, but this is a national affair. My position is not to interfere, although I do give some views. Jarampadang, when I went there, there's so many Indians and MIC leaders present. Even your former, I don't know, there, yes, yes, yeah, showing a lot of support. Jarampadang, yeah, outside. No, but so what I want to say, yeah, what I want to say is, you know, I mean, of course, I'm passionate, I feel it, I notice, I can feel. So, if you should show this sort of commitment to do what is expected of me, to reciprocate, and please be assured that I'll be, not because I want you to continue to support in the states in the elections, no. Long before to both of them, I said it is only my responsibility to reciprocate, to show respect to ethnic Indians, including to the MIC as an award in the India party representing India. I don't think you need to worry. If I go and make more announcements, they think I'm campaigning for the elections. As much as I trust Vicky, you need to trust me. Now you know they call my supporter call me the Sivaji the boss. So I know you have a big boss here, but you must not forget Sivaji the boss. So now, of course I'm very relaxed. You know why I'm relaxed, Vicky? Despite the fact that you give this, but I think it's a tougher challenge for Zahid than me. But we work as a team.
let me assure you that this country can only succeed if we, the political leaders, understand what is required, and we must work as a team to champion the cause of our people. Finally, after Ekonomi Madani and Elon Musk and and Aramco and Geely announcement that I've made, we have a great future. I fail to understand why our old friends, some of your colleagues, who is now on the other side, will have to use this. Now back Allah issue, interaction narrative, back on Malay survival, back to the fact that the Malays have been challenged seas, the non-Malays are taking over the country. This is not politics. This is a dangerous game. That's why I'm appealing to you, Malaysians, and of course ethnic Indians, make the right decision. This is not just a partisan issue, political issue. This is not about this election, the state elections. Now, it's about our survival as a nation. Do we want to continue to allow this desperate using the race card and religious bigotry? And you know what will happen? It has happened in many countries. Civil strife, racial wars, and I think we need to put an end to it. We must rise. The Malays, the Chinese, the Indians, and of course those brothers and sisters from Sabah and Sarawak. We use this power, all the resources at our disposal to show that we are a mature nation and we want to ensure the success of our great country. Sekali lagi saya ucap terima kasih Vicky Sarvana bagi kerja dekat saya tambahan sebab kami kabinet nak pergi mengenang betul di sains kan. Saya betul. Tapi walaupun masa singkat kita ambil sebenarnya lunch time. Saya datang, dia sebut sekali, I did not hesitate. Sekali dia fikir kata, kalau boleh, Anwar, you datang sendiri, buat dengan party leaders, branch leaders over the country. Saya tidak hesitate. Saya kata, okay, I'll give you the time. On Monday, saya akan fix it. And instantly I did that. You know why? I do respect the party. Yes, we are. This is my father's alliance of UMNO, MCA, and MIC. I grew up with Netaji, calling the MIC leader as Uncle Arumugambile. Yeah. And he's of course a big chatty. Every time he meets me, he gives only RM5. He's big those days, of course. Yeah. So it's part of my family, how I grew up. And in all those years in cabinet, Sarvana knows that I was very close to my aunt, Sami Belu. And of course, after that, because not your fault, Sami was very disturbed, very sad the day he knew I was going to be dismissed. Yes, he held my hand. He was basically in tears. Okay, I could not forget that. But the problem is only with mother. My problem was not with UMNO. Don't worry. Not with MIC. Certainly not with Vicky. My problem is only with Donald. And I must say this. It was a very emotional scene. The moment I said to myself, do something, cannot. You know, it was just emotional and sad. And that was, so you can't fault me for having to fight back to
preserve my honor, my integrity. And now I'm glad the MIC now has become a great friend of mine. So let us work together. Give me the time and the space, and I earnestly believe that the future is for all of us, all good Malaysians. Terima kasih, Lumanandi. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia atas ucapan yang sungguh hebat. நாட்டின் பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் பின் இப்ராஹிம் அவர்களுக்கு நாம் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்வோம். ரொம்ப தெளிவாக அவர் மகிழ்ச்சியை நம்மோடு இன்றைக்கு இந்த சந்திப்பில் பகிர்ந்து கொண்டார். Dengan penuh rasa terima kasih dan penghargaan, kami ingin mengucapkan selamat tinggal kepada semua yang hadir pada acara ini. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kerana sudi meluangkan masa bersama warga MIC. நாட்டின் பிரதமருக்கும் நாட்டின் துணை பிரதமருக்கும் நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஒரு பலத்த கைதட்டலோடு அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை கூட கொடுக்குவோம். இன்று நிச்சயமாக வரலாற்றில் பதிக்கக்கூடிய நாள். நாட்டின் பிரதமர் மாயிகாவுடைய தலைமையகத்திற்கு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை சந்தித்து பேசியிருந்தால் வருகை தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை இந்த வேளையில் தெரிவித்துக் கொள்வோம். வருகையாளர்களின் கவனத்திற்கு ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி நம்முடைய இந்த தலைமையக கட்டடத்தின் புதிய கட்டிட அடிக்கல் நாட்டு விழா திங்கட்கிழமை ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைவரும் திரளாக வந்து